Welcome back to another exciting day of Asianet Family Cook-Off Season 2 powered by ID Fresh Food. So, ഇന്ന് നമ്മളെ ടീമിന് കിട്ടിയ അസൈൻമെന്റ് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടൊരു അസൈൻമെന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ലൈക്ക് വാട്ട് ദിസ് പ്ലാൻ. ഹലോ പ്രസിദ്ധ ചേച്ചി, ദേവകുട്ടി ആൻഡ് സ്മൃതി ആൻഡ് സുമ ചേച്ചി. സോ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്? ഐ സി എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഓവർ ഹിയർ. Oh wait, it's ID Fresh Food. I personally use it as well. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. It's going to be easy because it's very tasty as well. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫുഡ് എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, but you need to do something different so it tastes amazing and unique. But what have you guys planned? I want to know. I'll start with you guys. Kuttu parota. Yeah. Traditional ആണോ? We think like എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട്. പിന്നെ വട ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. ID Fresh Food batter ഒന്നുമില്ല, ഈസി ആയിട്ട്. Okay. It's going to be easy, I guess. Yeah, very easy. And same kuttu parota and vada. Yes. But are they different ആയിരിക്കണം അല്ലേ രണ്ടുപേരും? It's going to be tough. It's going to be a tough competition. Yeah, what do you think? It is. So have you thought of something different? I mean, I don't want you to say, but then ingredients simple ആണ്, പക്ഷെ dish നമുക്ക് different, unique ആയിട്ട് innovative. So that's the challenge, right? That's the challenge. Yeah. Anyways, all the very best. എനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്, കാരണം ഐ വോണ്ട് ടു നോ വാട്ട് യു ആർ ഓൾ ഗോയിങ് ടു കം അപ്പ് വിത്ത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് പൊറോട്ട ആൻഡ് വട. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ രണ്ട് ടീമും എങ്ങനെ അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ? All the very best. Thank you. And make sure to watch the full episode on Asianet Middle East channel.